Hello friends, I am Sai Shyaam. I'm a student of IASC pursuing my bachelor's in biology, BSc biology, MSc biology. And today we'll be discussing about the SSLC exams and how to crack these exams with confidence. So we've all been preparing for these exams. So today our main focus is on maths. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಆ ಭಯನ ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಸೋದಂದ್ರೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ, ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಹೌಸ್ ದ ಜೋಶ್? ಎವ್ರಿವನ್ ಶುಡ್ ಸೇ ಹಾಯ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಹೌಸ್ ದ ಜೋಶ್? ಹಾಯ್ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಎ, ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ ಸಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 180 degrees. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ a quadrilateral, for example, it could be a square or a rectangle, the total sum of angles will be 360. So three sides will be a triangle, and a triangle will have a sum of angles equal to 180 degrees. Any triangle it is, this is the rule that obeys. The sum of the interior angles of a triangle will always add up to 180 degrees. But if it's four sides, quadrilateral ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Quadrilateral ಅಂದ್ರೆ it can be a square, a rectangle, or any shape which has four sides. Quadrilateral ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. And it has totally the sum of angles equal to 360 degrees. This is how we solve the questions. ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊ. ಓಕೆನಾ? ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ನಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. So now we'll go to a very important concept, which is congruency and similarity. Okay. So congruent triangles andre. So congruent triangles andre, they have both the same shape as well as the same size. Same shape and the same size. Hangandre ಏನು? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎ ಬಿ ಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ DEF. ಸೊ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು ಮೂರ್ ಸೈಡ್, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೂರ್ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, two triangles are said to be congruent when the sides are equal. When each side here of AB is equal to, for example, DE, AC is equal to AC is equal to DF, and BC is equal to EF. So the sides are all same. But similar triangle ಏನಂದ್ರೆ ಅದ್ರ angle same ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So B angle and Y angle are same, and Z angle and C angle are same, and X angle and A angle are same. So they have the same shape but not the same size. Shape same ಇದೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಥವಾ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕದು, ಇದು ದೊಡ್ಡದು. ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್. ಆಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮಿಲರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂರ್ ಆಂಗಲ್, ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರ್ ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ತ್ರೀ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಸೇಮ್, if you have the three sides also same, then you are congruent. So all congruent triangles are actually also similar triangles, but all the similar triangles need not be congruent triangles. So ಇವಾಗ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟಾ ಇಲ್ವಾ. So there are rules which have been stated to tell if two triangles are congruent. So let's go through the rules. The first rule is S, S and S. So the three sides must be equal. So congruent triangle definition ಹೇಳು. ಮೂರ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಆಂಗಲ್ಗಳೆಲ್ಲ.
So if you have side, 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 all are same. Each side is equal to the other, to one side in the other triangle. Let's say this is triangle A and this is triangle B. The sides in triangle A are equal to sides in triangle B. And the two triangles are congruent. So this is what this rule says. The next one is side, angle, side. So in side, angle, side, this means that ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಅಂಡ್ ಎಫ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಎರಡು ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಎಫ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸೈಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. If the two sides are same and the angle enclosed between them, corresponding angle between them, enclosed between them is the same, then the two triangles are congruent. Next, one more criteria by which you can say the two triangles are congruent is angle, side and angle. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ one side ಇದೆ. So ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ one side ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, if two angles are same, here these two angles are same and the enclosed side is also same length, then you say the triangle is again congruent. So this is how we can say. So three rules now: side, 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 all the sides are equal, or that the two sides are equal and the angle enclosed between the two sides is equal. Then again by sides, angle, side, or SAS, you again can say that the two triangles are congruent. And the third way is angle, side and angle. So you have two angles and the enclosed side length is same, then we say again the triangles are congruent. The next criteria, let's say we have two angles and one side like this. So we have two angles and we have one side like this. If this criteria is followed, once again we say it's congruent. And the last method is the hypotenuse. If you know that it's a right angle triangle and we know two sides and one angle, again we'll be able to say that the two triangles are congruent. So these are the ways to find out, 5 rules to find out if two triangles are congruent. Now similarity. So similarity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Similarity ಅಂದ್ರೆ angles, ಎಲ್ಲ angle same ಇದೆ. The side lengths need not be the same, but the angles enclosed between the triangles must be the same. So ಇವಾಗ there are rules for this again. So one criteria is angle and angle. If you know two angles are the same within a triangle, we can say with confidence that they are similar. Yake? Because now the total sum of interior angles is equal to 180. A plus B plus C is equal to 180. ಇವಾಗ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಸಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, 180 ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಸೊ ಸಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಅಷ್ಟು ಬಿ 180. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ two angles, the third angle can easily be found out in a triangle and hence the two triangles are similar. Next way is if you know side, side and side. So unlike the previous case where all the sides need to be equal, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ if the sides are proportionate, ಹಂಗಂದ್ರೆ k times a and k times, so a ಈ one triangle ಅಲ್ಲಿ, let's say this triangle's name is triangle 1, this is triangle 2. Triangle 1 ಅಲ್ಲಿ one of the side length is a, but in triangle 2 the same length of the same side is k times a. Then you see the next side, which is c. Innone side ತಗೊಂಡ್ವಿ, here it is k and c. Innone side ತಗೊಂಡ್ವಿ b, it is k and b. So it is in proportion, the sides are in proportion, they are not equal but in the same proportion, and that proportionate value is k times. Then again you can say they are similar. The next method is by side, angle, side. Again you have two sides which are in proportion and you know the angle between them are equal. The angle must be equal, but the sides can be proportional to say a triangle is similar. So this is how we find out whether a triangle is similar. So now let's go to some triangle related questions also. So isosceles triangle ಅಂತ ಕೇಳಿದೀರಾ? Isosceles triangle ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಂದ್ರೆ two of the sides must be the same ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ ಸಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್.
then we say that it is isosceles. Now, first option is exactly two sides congruent. Need not be. Exactly three sides congruent. Need not be. At least two sides congruent. ಯಾಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮೂರನೇದು ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ. ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡು ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ both are equal. So two sides are equal and two angles are equal. And that makes the criteria for an isosceles triangle. So the correct option here is C. Now next, equilateral triangle. Equilateral triangle andre ಮೂರ್ ಸೈಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ AB is equal to BC, AB is equal to BC is equal to CA. So this is the definition for equilateral triangle. Also, angle at A is equal to angle at B is equal to angle at C. ಈ ಮೂರ್ ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಮೂರ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ತ್ರೀ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಬಟ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಐಸೋಸೆಲಸ್? ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇನ್ equilateral, all the three sides are equal. So it automatically, three sides are equal. 3 is greater than minimum requirement. ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ we can say it's isosceles. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇದೆ. So it is also an isosceles triangle. Hence an equilateral triangle is also an isosceles triangle. Okay. So the different types of triangles ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. What are the different types of triangles ಅಂತ? So first we have the scalene triangle based on the side, where ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಎ ಸೈಡ್ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈಡ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಎ. ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ scalene triangle. None of the sides are equal. Next triangle is isosceles triangle. ಇವಾಗಿನ ನೋಡಿರೋ triangle. It has two sides equal and two angles equal. So then it's an isosceles triangle. And then we have the equilateral triangle where all the three sides are equal and all the three angles are equal. So based on the sides, we have three types of triangles. Okay. Along with that, we have a right hypotenuse triangle. Right hypotenuse triangle ಏನಂದ್ರೆ there is a triangle which has 90 degrees in it. Then it's having a right hypotenuse triangle. Right angle triangle ಅಂತಾರೆ, or they can call right hypotenuse triangle. So this is a right angle triangle. Right angle ಅಂದ್ರೆ 90 degree ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. Okay. So based on the angles, there are three types of triangles. The acute triangle, ಎಲ್ಲ acute triangle ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ angle A, B, C, all the angles are less than 90. So let's say there is A, B, and C. All A, B, and C, each of these angles is less than 90 degrees. A less than 90 degrees. B also is less than 90 degrees. Okay. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಬರೆಯೋಣ. B, angle B is less than 90 degrees and angle C is also less than 90 degrees. So this is an acute angle triangle. Obtuse angle triangle ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು angle ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೊಂದು angle above 90 degrees. So then it's an obtuse angle triangle. So ಮೂರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, A, B, and C. If either of them, if A is greater than 90 or B is greater than 90 or C is greater than 90, ಅದರ ಒಂದು 90 degrees ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ we call it an obtuse angle triangle. So ಇಲ್ಲಿ this angle is greater than 90 degrees. 90 degrees ಅಂದ್ರೆ ಇದು, this is 90 degrees ಇಲ್ಲಿ. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ it is greater than 90 degrees, so it's called an obtuse angle triangle. And the third type is the right angle triangle where one of the angles is 90 degrees. So these are the three types of triangles based on the angles. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ how it works, different types of angles, sides, different triangles, how do we define them.
ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲಿಯೋಣ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ ಎನಿ ಶೇಪ್ ವಿ ಟೇಕ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇವನ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಸೇ ದರ್ ಇಸ್ ಎ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ದ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಈ ಮೂರನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಪೆರಿಮೀಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೇಸ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಡಿ, ಇ ಅಂಡ್ ಎಫ್, ಜಿ ಅಂತ. ಸೊ ದ perimeter of a square will be E plus D plus F plus G. So the sum of its sides, ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೆರೆ ಹಿಡಿತೀವಲ್ಲ, ಈ ಗೆರೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಇ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಕಲ್ತ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ? ಏರಿಯಾ. ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ, ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಹೈಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಹಿಂಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಹೈಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಲೆಂತ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ ಏನು? ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇ ಅಂಡ್ ಜಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಆಲ್ಸೋ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ all of these sides become equal, and because all the sides are equal, it becomes the square of whatever length it has. So it becomes d squared is the area, which is also equal to e squared, also which is also equal to g squared, also equal to f squared. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡು ಸೇಮ್. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಈ ಫಿಗರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆನಾ? ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನೇನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇವಾಗ 3 ಸೈಡ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಣ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬಿ ಟು ಸಿ ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಡಿ. ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದ್ರದ್ದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಫ್. ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಫ್ ಇಂದ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಮೀಡಿಯನ್. ಸೊ ಒನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ 3 ಮೀಡಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 3 ಮೀಡಿಯನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದ್ ಜಾಗ ಕಾಲ್ಡ್ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, where the 3 medians of the triangle are going to be meeting. Okay, so this is a centroid ಅಂತ. It's one of the centers within the triangle. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಂತ ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಮೀಡಿಯನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡಿನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಂಡಿಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. ಎ ಇಂದ ಈಗ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ರೀಚ್ ಇ ಫ್ರಮ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಇದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಶಾರ್ಟ್ ರೂಟ್ ಇನ್ಯಾವುದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರೈನು ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಎ ಹತ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎ ಇಂದ ಈಗ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟರ್? 100% it will be shorter if we come from A to E rather than going from A to Z. ಇಲ್ಲಿ the same way, even if I go till here, ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So what is an altitude is
It is the shortest distance from a vertex to the exact opposite side. So that is what an altitude is. ಇವಾಗ erase ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ. So what we do is we come to a vertex to the opposite side, the shortest distance ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ shortest distance ನಾವು ಕಂಡಿಡಿದಾಗ it forms an angle of 90 degrees with that side. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಸೈಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ form a 90 degree angle with the side opposite to it. Okay. So illi B to Q is one more altitude and it forms an angle of 90 degrees with the side AC. Adhe tara CP is another altitude which forms a 90 degree angle with A to B. And again, ಇಲ್ಲಿ meet ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿನ altitudes ಇಲ್ಲಿ meet ಆಗ್ತದೆ. The place where these altitudes meet is called the orthocenter of the triangle. Okay. So and this altitude makes the shortest distance from the vertex to the opposite side. So these are the key points that are needed to be remembered. Idun gnapaka itkonbeku. Okay na? Great. Everything's going good. How's the Josh, everyone? Should be high. Okay? Good. Great. So next, we have now gone through different forms of triangles. We have seen medians, altitudes. Okay? So now what we want to do is, now we have seen all this, we'll go next to the incenter of a triangle. Okay, equation, the incenter of a triangle is the intersection of its what? X anta. Okay, so incenter baram. So incenter andre ಏನಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ. At one vertex, let's call that vertex as B. We'll take an angle in. ಈ angle ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ what we will do is we'll bisect the angle. ಈ angle ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ to divide this angle into half. And ಈ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So this area is very important. This part you'll draw one line like this. The same way, you draw one more angular bisector line through the next vertex C. So B ಇಂದ ಒಂದು angular bisector ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Angular bisector ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ನ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂತ ಲೈನ್ ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಲೈನ್. ಮತ್ತೆ ಸಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ, ಈ ಆಂಗಲ್ ನ ಮತ್ತೆ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಪಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ, ಈ ಆಂಗಲ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯೂ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಲೈನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಜಾಗನ ಇನ್ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಗ್ರೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. The next question is about the area of the triangle. So area of the triangle ಇವಾಗಿನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. How do we calculate the area of a triangle? ಇವಾಗ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ how do we calculate the area? Calculated based on the formula which is, anyone knows, height, base length and half. So area is equal to half into base length into perpendicular height. This is the area of the triangle. So using base and height, you can calculate it. True? Okay. Next is if you know any two sides in the angle. Yes, you can again calculate it using any two sides. And if you know the angle between them, let's say you have a triangle. Your side ಗೊತ್ತಿದೆ S1, S2, and the angle ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ again we can find it out because you can use this formula, half into S1 S2 into sine theta or sine of angle. So ಎರಡು ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಆಂಗಲ್, ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಾ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಮೂರು ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೆರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we can calculate the area of a triangle which is given by
ಮೂರ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಸೈಡ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ದ ಸೆಮಿ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂತ. a plus b plus c divided by 2 is called semi perimeter. Now once you know the semi perimeter, you can calculate the area of the triangle using Heron's formula, which is given here: s into s minus a into s minus b into s minus c. And hence all the options are correct here. So using base and the height, you can find out the area. By using any two sides and the angle enclosed, you can find out the area. And again, by using all three sides, we can again find out the area using Heron's formula. Heron's formula. Okay, so we are going good now. We have found out about triangle, angles, the area, congruency, similarity. So we are making good progress. Now we'll shift our focus from triangles to volumes and surface areas. So now we'll try solving some questions, seeing some formulas also along with this. Okay, let's go ahead. So now what we have is a circular cylinder has a height of 10 centimeters and a radius of 3 centimeters. So we have currently a circular cylinder. Okay, 1 minute. So we have a circular cylinder. Sorry for the wrong image. We have a cylinder. So let's draw a cylinder here and we'll see how to solve this question. So cylinder andre hingiru. Okay. One cylinder ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆ cylinder height ಎಷ್ಟು? The cylinder's height is 10 centimeters. Okay. And the radius of a cylinder. Radius ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ದು? ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So you have a center of the circle here, the cylinder, and you have 3 centimeters the radius. So this is the radius, this is the height. Okay. So now you know the radius and height. You want to calculate the volume. Volume in calculate madadandre, volume is equal to surface area into height. So now surface area calculate madana now. First surface area of the thin section. Okay. So now ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ surface area of this circle ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ first. Circle ದು surface area ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ 3 centimeters. ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ 3 centimeters ಇಲ್ಲಿದೆ. Now we want to find out the surface area. So surface area of a circle is equal to pi r squared. ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದ್ದು? Pi r squared. So 3 into 3 centimeter squared. Units are very important. ಮರಿಬೇಡಿ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, 10th standard board exam ಅಲ್ಲಿ. So 3 into 3 is 9 pi centimeters squared. So this is the surface area. But now volume V is equal to surface area into height. The surface area is 9 pi centimeters squared. What is the height now? Height is 10 centimeters. 10 centimeters. So volume is equal to 9 into 10, which is equal to 90 centimeter, 90 pi centimeter cube. So this is the volume of this cylinder. Okay, na? So what is the correct option here? It's 90 pi centimeter cube. ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಬೇಕು ಈ ತರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು? pi r squared. Pi r square ತಗೊಂಡು we have the r radius squared, 3 into 3 gets you to 9, and 9 pi centimeter squared is the surface area of this circle. But volume is equal to surface area of the circle times the height. Height is 10 centimeters, so multiply 9 pi into 10 gets you to 90 pi centimeter cube. And this is how we solve this question. Next, now over the cylinder, now let's go to a sphere. Okay, let's try understanding what happens in a sphere. So total surface area of a sphere of radius 4 centimeter is.
ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪಿಯರ್, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು 4πr². ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ 4/3πr³. ಸೊ ಇದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ 4. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ SA, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4πr². ಆರ್ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ 4. 4 into 4, ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡದ ಹಂಗೆ wrong. We should never do that. We should always write the unit. So centimeter squared, which is equal to 64. 4 4s are 16. 16 4s are 64 by centimeter squared. This is option C. Now ಇದೇ ತರ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ 4/3 into pi into r³, which is 4 into 4 into 4 centimeter cube. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಿದು? 16 into 16 pi centimeter cube by 3, 256 centimeter cube. 256 pi by 3 centimeter cube is the volume of this sphere. Okay na? Illide nodi formula. What is pi value? Pi the value 22/7 or 3.141. So idunu ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. 3.141 is the value of pi, or 22/7 in fraction. Okay. Next question go on. Next question is about a cone. Cone ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು question ಇದೆ. So now we have a cone, slant height of the right circular cone with height and base ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು we have to find out. So ಒಂದು ಕೋನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಕೋನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ. So this is a cone. ಇದು ನಾವು ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ತರ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಕೋನ್. ಸೊ ಕೋನ್ದು ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್? ಗಿವನ್ ಇಸ್ height of 8 centimeter, h is equal to 8 centimeter, radius is equal to 6 centimeter. ಓಕೆನಾ? ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? We want to find out the slant height. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು h ಇಲ್ಲಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ which is 6 centimeters. ಕೋನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, and this is S or the slant height. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕೋನ್? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ? ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ಇಟ್? Yes, it's correct. What we are noticing here is that it is a right angle triangle. ಕಾಣಿಸ್ತಾ? It's a right angle triangle. Right angle triangle ಅಲ್ಲಿ we go to Pythagoras theorem. Pythagoras theorem ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Let's say this is A, this is B, and this is side C. As per the Pythagoras theorem, if you have a right angle triangle, the two sides which are non-hypotenuse, if you square A squared plus B squared is equal to the hypotenuse squared. So let's say that this is the hypotenuse. This is the hypotenuse H ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the two sides A and B, if you square and add them up, you get the hypotenuse squared. So this is the Pythagoras theorem. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? We have height H, we have one more side R, and you have S here. So from this ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, we can get this triangle to behave similar like that. We now know this is a right angle triangle. We know one side's height is 8 centimeter. You know the radius ಇಲ್ಲಿ 6 centimeter.
ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಇದು ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ is equal to s squared. So 8 squared ಎಷ್ಟು 64. Okay, 6 squared ಎಷ್ಟು 36. So squares ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Yes. So we add both of them and we get 100. 100 is equal to s squared. But what is s? ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ಬರುತ್ತೆ? The correct answer is 10. 10 into 10 is equal to s squared. So 10 is equal to s. And what is 10? Correct 10? No? Wrong. It is 10 centimeter. The units matter a lot. So at the end, you should say it is 10 centimeter. The correct answer is 10 centimeter. Okay, na? Great. This is how we find out what is the slant height. So conal yen special andre, this is called the slant height. This is called the main height or the perpendicular height. And this is the radius or the bottom parts. The circle ideyala, a circle the radius. Great. Also, what you should know is how do you find the surface area of a cone? Surface area of a cone ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್. ಬೇಸ್ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್. ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನು? pi r squared is the surface area of a circle. So that is one part of the cone surface area. But cone is 3D. ಅದ್ರ ಕರ್ವ್ಡ್ ಭಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸರ್ಫೇಸ್, ಅದು ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ದ ಕರ್ವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಏರಿಯಾ pi into r which is the radius into the slant height s. ಸೊ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡೋಣ. ಸೊ pi is remains the same. ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ 6 centimeters. 6 centimeters into s. s ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 pi. ಹಂಗೆ ಬಿಡೋದ? ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ the units, and this becomes the surface area of the curved area, and the surface area of this is equal to the circle, calculated circle is equal to pi into r squared, or 6 centimeter into 6 centimeter, which is equal to 36 pi centimeter squared. So this is how you calculate the surface area of a cone. Okay, now next part, in a cone what you should know is the volume of a cone. Volume of a cone is equal to 1 by 3 into pi r squared into height. This is the volume of a cone. It's 1 by 3 into pi into r squared into h. How do you calculate this for this particular case? In the 1 by 3 remains 1 by 3 into pi remains pi into r squared. R is to 6. 6 into 6, 36. 36 centimeter squared into height. Height is to ನಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ 8 centimeter. And this is equal to the volume of the entire cone. Okay, great. So now we have moved from 2D to 3D. We have learned how to find the surface area of a cone as well as the volume. This is the volume of a cone. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. The formulas for surface area, the formulas for the volume of a cone should be remembered, which is important. And in a right circular cone, we have a right angle here where the height squared plus the radius squared is equal to the slant length squared or the slant height squared. Okay, great. Okay, now let's go to the next question. So now the next question is area of a right circular cone with a height 12 centimeter and a slant height of 13 centimeter is what we have to calculate. So now we have seen previous question earlier that in a right circular cone, you can draw a right angle triangle. So how do we draw that? We draw a right angle triangle. So ಇವಾಗ right angle triangle ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 90 degree ಇದೆ. So now we can apply the Pythagoras theorem. So the height of the cone is 12 centimeters. Okay, 12 centimeter height.
The slant height is 13 centimeters. 13 centimeters. And by Pythagoras theorem, ಬರಿಬೇಕಿದನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೆಪ್ಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to side A squared plus side B squared. In this case, hypotenuse is equal to 13. 13 centimeter whole square is equal to 12 centimeter. 12 centimeter whole square plus B squared. So now, hinge calculate madadidena. So this is equal to 169 centimeters squared minus 144 centimeters squared is equal to B squared. Okay na? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? 25 centimeters squared is equal to B squared. So now what is B then? 5 centimeter is equal to B. And this is the correct answer. We have found out B and R is equal to 5 centimeters. So this is equal to 5 centimeter. Good. We've come till here now. Now what we need to find out is the area of the base, which is idu. ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ base area ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಇವಾಗ base is a circle ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. This base is a circle. Alva? The base happens to be a circle. Of a cone's base, it is a circle. This much we know. So now what we'll do is, we will draw the circle now. First, ಈ circle ಗೆ radius ಎಷ್ಟು? 5 centimeter. ಆಯ್ತಾ? ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿದೆ ಈಗ? We want the area of the base. Now we know that the radius is 5 centimeters. R is equal to 5 centimeters. And we also want to know that the area is what? The area's formula is 5, the pi into R squared. And in this case, area is equal to pi into R actually, R is 5. 5 into 5 centimeter squared. Units are important. So area is equal to 25 pi centimeter squared. And this is the correct answer. That's how we find out. So now cone ittu. Cone ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು first cone ಇಂದ ನಾವು right angle triangle ತೆಗೆದ್ವಿ. This is step number 1. Okay? What we did is, this is step number 1. ಇಲ್ಲಿ Pythagoras theorem use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Pythagoras theorem use ಮಾಡಿ we find the radius. ಇಲ್ಲಿ radius calculate ಮಾಡ್ತೀವಿ. And the radius we found out is to be 5 centimeters. So now we have radius of the circle, which is the base of the cone, is 5 centimeters. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, we want to find out the area of the base. Area of a circle is to pi r square. From pi r square, we know r is equal to 5 from the previous part, step 2 in the, and we implement it here. A is equal to pi into 5 centimeter into 5 centimeter, which is equal to 25 pi centimeter squared. So we have found the answer to the next question as well. So we have come to the end of this session today. So ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. Okay? So firstly we went through the triangles. Triangle ಅಲ್ಲಿ we got to know that the angles sum up to 180 degrees. ಈ ಮೂರ್ angle ನು add ಮಾಡಿದ್ರೆ 180 degrees ಬರುತ್ತೆ one triangle ಅಲ್ಲಿ. If it's a quadrilateral, which is could be a square, which could be a trapezium, which could be a parallelogram, the sum of angles becomes 360 degrees. Okay? This is the first lesson what we learned. Then we came to what is a congruent triangle and what is a similar triangle. In congruent triangles and similar triangles, we saw some properties as well. So for a similar triangle, all the angles in the triangles, in the two triangles, have to be the same. That is the only rule. All the angles within the two triangles are the same. The two triangles are similar. And for a triangle, two triangles to be congruent,
not only should they be having the same angles, they should also be having the same side lengths. So more side iruttala triangle ge, more side of triangle A should be equal to the more side of triangle B. So three sides of triangle A should be equal to three sides of triangle B, and the angles also should be the same. Then we say it's congruent. Then we saw three properties to show that the two triangles are congruent. One is the side, where all the three sides are equal. You can claim that the two triangles are congruent. One more is side angle side. Side angle side, we have two sides and one angle which is enclosed in between. If this is the case between the two triangles, you have two sides which are the same in length, and you have angles enclosed between the sides to be equal. We again say the two triangles are congruent. Next, we saw angle side angle, where we have two angles and one side in between them. And if this is seen between two triangles, the two angles are equal and the side enclosed between them is also of equal length, we again say the two triangles are congruent. Next, angle side ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎರಡು angle ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು side ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, we again say the two triangles are again congruent. And the last one is the hypotenuse. And hypotenuse ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಮೂರ್ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, we can say that it is for sure a congruent triangle. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, but it's a right hypotenuse triangle ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we know that this again will become congruent because you know two sides. And by Pythagoras theorem, if we can see, let's show it using Pythagoras theorem. This is the hypotenuse, this is A, and this is B ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, h squared is equal to A squared plus B squared as per the Pythagoras theorem. Alva? We know this. So we have two sides the same. Illu h ide, illu b ide. So if we know h and b, we can easily find out A, and hence the two triangles all have the same sides lengths are there in both the triangles. Hence the two triangles are congruent. This is what we have understood from here. Next part is we came to what are similar triangle criteria. In this, we see that if all the three angles are the same between the two triangles, then the two triangles are similar. So if you know two angles, the sum of the three angles is equal to 180. We know angle A and angle B are equal between the two triangles here. So you know two of the angles, 180 minus A minus B is equal to C. So if you know two angles are same, the third will automatically be the same. And hence angle and angle, if you know two angles, then we can say the two triangles are the similar triangles. Also, one more way is SSS. In this case, unlike the congruency case, the sides need not be the same, but they must be proportional. Hangandre enandre, if let's say triangle 1 has three sides A, B, C, and triangle 2 has three sides, the sides of triangle 2 would be K times A, K times B, and K times C, where A, B, C are the lengths of the first triangle. And again, if this is seen, we say that sides are proportional, hence the two triangles are similar. Okay, yes. And the next case is if we have two sides and one angle enclosed between them, we know two sides are in proportion. So A is really K. If B is there, it will be KB here. And you know the angle enclosed between them is the same. Angle is the same, but the sides are in proportion. Hence, the two triangles are similar. So this is what we have seen till. Then we went to what is an isosceles triangle. Isosceles triangles are triangles where two angles are the same and two sides are also the same. So we have two sides of equal length, two angles of equal length. There's one line of symmetry that is here. Okay, this is what we noticed in isosceles triangle. Adadmele next naವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, what is an equilateral triangle? Equilateral triangle has three sides which are the same, and the three angles A, B, and C are also the same. Hence, it's called an equilateral triangle. But an equilateral triangle is also an isosceles triangle because ಎರಡು side ಅಷ್ಟು ಸೇಮ್ ಇದೆ, and ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೈಡು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 is greater than 2. Hence, it is an equilateral triangle is also an isosceles triangle. Okay, so at least two congruent sides idre it's isosceles. If you have all the three same, then it's equilateral. But an equilateral triangle is also an isosceles triangle. Then we saw there are triangles and we classified them based on the different side lengths. So if all the three sides are of different lengths, it's a scalene triangle. As you can see here, more side or different agide in lengths, so it's a scalene triangle. In isosceles triangles, you have two sides of the same length. In the equilateral triangle, you have three sides of all same length and same angles as well. Hence, this is called an equilateral triangle.
ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಂದ್ರೆ 3 ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ 3 angles is 180. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಈಚ್ ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ, ಎ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, angle A is less than 90, angle B is also less than 90, and angle C is also less than 90. It is called an acute triangle. Then we have an obtuse triangle where ಈ 3 ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಂಗಲ್ is greater than 90 degrees. Then it's called an obtuse angle triangle. And the third one is a right angle triangle. Right angle triangle has one of the angles to be 90 degrees. Then we moved on to understand what is a perimeter. Perimeter is the sum of the sides which are enclosing the shape. So if triangle tandre ABC length idra, perimeter is A plus B plus C. Square tandre, it will be sum of the sides. If you take a rectangle, again it will be the sum of the sides. So let's say this is a 4-sided figure. The perimeter will be D plus E plus F plus G. So this will be the side of this will be the perimeter. Ajate, we saw what is a median. Median, how do we find out? So for a median, we take the side, we bisect the side here and draw a line from the opposite vertex to the midpoint of this line of the side. And we draw multiple of these. Each of these is called a median. The point of intersection of the medians is called the centroid of the triangle. Next, we saw what is an altitude. Altitude andre enandre, you take this triangle and you take vertex, and from the vertex you drop a line such that it has the shortest length to reach this side. Illinda shortest length irodu AE line ge, and you find out this. So AE becomes an altitude, and PQ becomes an altitude and makes a 90-degree angle with AC. All the altitudes make 90-degree angle with the opposite side. So the point of intersection of the altitudes is called the orthocenter. It's called the orthocenter. So this is what we figured out. We just revise yen madadu once the revision madti. So you have this centroid here and so on. Next we move to the angular bisectors. So if we take a triangle and we have 3 angles here, we make an angular bisector here. From an angular bisector, you draw this line here from this vertex, make an angular bisector and draw the line and ensure it cuts the opposite side. Like this, you draw the angular bisector for each of the vertices. And now we find the point of intersection of these angular bisectors, and it is called the incenter because you can draw an incircle within. So this is what we have seen. So angular bisector intersect at a point called as the incenter. Okay, great. Adadmele now nodidvi, how do you calculate the area of a triangle? Using the base and height, we can use half into base into height. That is one way to calculate the area. If you know 2 sides and the angle between it, we can use half into side 1's length into side 2's length into sine of the angle in between. This is a formula, and you can find out the area. And the third way is to use Heron's formula if you know the 3 sides of a triangle to calculate the area of a triangle. Then we move to shapes. From shapes to 3D figures, which is to find the volumes of cylinders and cones and spheres. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, we want to calculate for the cone. Cone ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. Height and radius ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ of the cone, and we found out that the way to find the volume is equal to surface area of the circle times the height. So we find the surface area, which is equal to pi r squared of the circle here. Circle is the base. So ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 centimeter radius ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So 3 centimeter into 3 centimeter gets you 9 centimeter squared. Pi becomes the surface area of the circular base. Now surface area calculate ಮಾಡಿದ್ವಿ. Surface area calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ we multiply by the height. Height multiply ಮಾಡಿದಾಗ 10 centimeter is the height. 9 pi into 10 centimeter becomes 90 pi centimeter cube. Units are important. ಒಂದೊಂದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, we have to find the total surface area of the sphere. So surface area of a sphere is equal to 4 pi r squared, where r is the radius of the sphere. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, 4 pi ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we find the surface area.
So 4 pi into 4 centimeter radius into 4 centimeter radius. So that is equal to 4 into 4 into 4, which gets you to 64 pi centimeter square. Units is very, very important. Formula ಒಂದು ಬರಿಬೇಕು. ಹಿಂಗ್ ಅರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆತ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4/3 pi r cube with formula where r is the radius of the sphere. So 4/3 pi ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Radius is 4 centimeter. So we do 4 into 4 into 4. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ 3 ಸತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. So we get 256 pi centimeter cube by 3. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4/3 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈ 3 ಇನ್ನು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಕೋನ್. ಕೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೋನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 sides a, b and h ಅಂತಿದ್ರೆ a and b are 2 sides, h is the hypotenuse. The sum of the squares of a, b will be equal to h squared. So a squared plus b squared is equal to h squared is the Pythagoras theorem for a 90 degree ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ height is 8 centimeter, base is 6 centimeter radius. So ನಮ್ಗೆ height ಸಿಕ್ತು, base ಸಿಕ್ತು. Now we want to calculate the slant height. So 8 squared plus 6 squared is equal to s squared as per this formula. So 8 squared is to 64. Now ಇವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು 6 squared is equal to 36, which is equal to 100 ಅಲ್ವಾ? 100 is equal to s squared. 100 is equal to s square ಅಂದ್ರೆ s ಎಷ್ಟು? S is equal to 10 centimeters. So the correct answer here is 10 centimeters. 10 centimeter is equal to s. This is the correct answer. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ we have calculated here. But if you want to calculate the surface area of a cone, ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we find the surface area of the base, which is a circle. Surface area of circle ಏನು? It's pi r squared. Pi ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, r ಮತ್ತೆ squared ಅಂದ್ರೆ r into r. So pi into 6 centimeter into 6 centimeter gets you to 36 pi centimeter square. This is the base. And what is the surface area of the cone's curved area? Which is equal to pi into r into s. Pi ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, which is 22/7 here. R ಎಷ್ಟಿದೆ? R is 6 centimeters. And what is the slant height? ಇವಾಗಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. S is equal to 10. Pi rs is equal to pi into 6 centimeter into 10 is equal to 60 pi centimeter square. If ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ಅ ಕೋನ್? ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ is equal to 1/3 pi r squared into h, where h is the height of the cone, r is the radius of the cone, and we know pi and 3. So for this cone it will be 1/3 into pi into r squared, which is 6 into 6, 36 squared into 8. And this would give us the volume of the cone. It will be in centimeter cube in units. Then we went to our last question, which is to find out the how to calculate the area of the base of the cone. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ we have one cone, ನಮಗೆ ಇದಿರೋದು height ಗೊತ್ತಿದೆ and slant height ಗೊತ್ತಿದೆ. Height first is 12 centimeter, slant height is equal to 13 centimeter. It's a right circular cone, so Pythagoras theorem is equal to a squared plus b squared is equal to h squared. h ಅಷ್ಟೇ 13. 13 squared is equal to 12 squared plus b squared. ನಾವು ಇವಾಗ b ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. b ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 169 is equal to 13 into 13 ಅಲ್ವಾ? 13 into 13 169, and we have 12 squared which is 144. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. 169 minus 144 is equal to b squared. Now b squared is equal to 25 centimeter squared. b is equal to 5 centimeter. So step 2 ಏನಾಯ್ತು? ನಮಗೆ radius of this circle ಸಿಕ್ತು, which is 5 centimeters. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ we calculated the area of a circle. So formula ಬರಿಬೇಕು. a is area which is equal to pi r squared. Pi ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, r is equal to 5 centimeters. 5 centimeters into 5 centimeters gets you to 25 centimeters squared into pi. So 25 pi centimeter squared is the area of the base of this. And that's where we completed today's session. I hope you all enjoyed today's session, and most importantly have fun by solving all these math questions. Maths ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ ನೀವು. Maths is a fun subject. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೂ ಬಹಳ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗುರುಗಳು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಆನ್ಸರ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಹಳ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಹುಡುಕಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ಫಾದರ್ ಮದರ್ ಅವ್ರನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿವೈಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಮಯನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮನೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಊಟಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮನೇಲೇನೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೋಸ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಪಾನಿಪುರಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸಮಯ ನೀವು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ನೀವು ಕೇಳಿ, ಹೆಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಲೀನಿಯರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರೋದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ 3D ಶೇಪ್ಸ್ ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಇನ್ ಟು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ. ಓಕೆ, ಶೋರ್. ಸಿ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್. Happy day. Bye bye.